Best fishing kayaks. Are you looking for the best fishing kayaks? In this video we will look at 5 of the best fishing kayaks on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Old Town Sportsman BigWater ePDL plus 132. Old Town Sportsman BigWater ePDL plus 132. Union Kayak de Pesca Delaware Alto Rendimiento Diseñado para Pescadores Seriosos que Buscan Potencia, Estabilidad y Comodidad en sus jornadas en el agua. Este modelo combina lo mejor del pedaleo manual con la asistencia eléctrica, ofreciendo una experiencia única que reduce el esfuerzo y extiende el rango de navegación. Su sistema ePDL Plus permite alternar entre pedaleo asistido, completamente manual o totalmente motorizado, ideal para cubrir largas distancias o mantenerse en posición contra corriente sin fatiga. El motor eléctrico integrado ofrece 3 niveles de asistencia y una batería recargable que brinda autonomía para horas de uso continuo. Con una longitud de 13 pies y 2 pulgadas, el BigWater ePDL Plus 132 ofrece excelente estabilidad incluso en aguas abiertas y condiciones con viento. Su diseño ancho y plano permite pesca de pie con confianza. Además, incluye múltiples compartimentos de almacenamiento, un asiento acolchado y adjustable con respaldo alto, y rails para accesorios, caneros integrados y espacio para baterías y cajas de pesca. Otro punto fuerte es su sistema de timing con control de palanca, que proporciona un manejo ágil y preciso. Aunque es más pesado que kayaks tradicionales, supera los 100 kilogramos con accesorios, cuenta con asas resistentes para facilitar su transporte con ayuda. En resumen, el Old Town Sportsman BigWater ePDL Plus 132 es una herramienta potente para pescadores que desean explorar más, con menos esfuerzo, sin comprometer comodidad ni estabilidad. Ideal para pesca en lagos, ríos grandes o costas protegidas. Number 2. Wilderness Systems ATAK 120. El Wilderness Systems ATAK 120 es Union Kayak de Pesca Delaware Alto Rendimiento, diseñado para pescadores exigentes que buscan estabilidad, comodidad y versatilidad en un formato compacto. Con una longitud de 12 pies, el ATAK 120 es la versión más corta de su hermano mayor, el ATAK 140, ofreciendo mayor maniobrabilidad sin sacrificar rendimiento en el agua. Este kayak tipo sit-on top presenta una plataforma ultra-estable, ideal para pesca de pie. El diseño Air Pro Max del asiento es completamente adjustable y muy cómodo para largas jornadas en el agua, además de permitir múltiples posiciones de altura. También se destaca por su sistema de rieles para montaje de accesorios, ideales para portar canas, ecosondas, cámaras, etc. Su casco está optimizado para navegación tanto en aguas tranquilas como en ríos con corriente moderada. Cuenta con amplio espacio de almacenamiento en prow, popa y en área central ideal para cajas de aparejos o incluso sistemas de pedals, aunque no viene con uno incorporado. Además, incluye soportes para canas, compartimentos estancos y puntos de amarre estratégicos. Aunque no es el kayak más ligero, pesa alrededor de 86 pounds, su diseño robusto y materiales de alta calidad lo hacen una excelente inversión para pescadores seriosos. En resumen, el ATAK 120 es Union Kayak Delaware Pesca Premium que combina estabilidad, confort y capacidad de personalización, ideal para quienes buscan rendimientos en el tamaño extremo de modelos más largos. Number 3. Pelican Catch Classic. El Pelican Catch Classic Angler es una excelente opción para los pescadores que buscan estabilidad, comodidad y funcionalidad en un kayak diseñado específicamente para la pesca.
Fabricado por Pelican, una marca reconocida por su durabilidad y diseño accesible, este modelo destaca por su construcción resistente y su enfoque práctico. Con una longitud de 12 pies, el Ketch Classic Angler ofrece un equilibrio ideal entre maniobrabilidad y estabilidad. Gracias a su casco tipo doble ponton, brinda una plataforma segura para pesca de payo sentido, incluso en aguas agitadas. Está fabricado en Ramex Premium, un material multicapa exclusivo de Pelican que garantiza rigidez, resistencia a los impactos y larga vida útil. Uno de los puntos más destacados es su asiento ergonómico ajustable, con dos posiciones, alta para mayor visibilidad y baja para remar con más eficiencia. También incluye múltiples compartimentos de almacenamiento, portacanas de pesca integrados, y un gran espacio trasero con correas elásticas para asegurar una caja de aparejos o una hielera. Con un peso de alrededor de 69 pounds, 31 kilograms es manageable para transportar entre dos personas o con carrito, y soporta hasta 400 pounds, 181 kilograms de carga total, lo cual es suficiente para el pescador y su equipo. En resumen, el Pelican Ketch Classic Angler ofrece una gran relación calidad-precio, ideal para quienes desean iniciarse en la pesca en kayak o buscan una opción confiable sin gastar demasiado. Es un kayak bien diseñado, resistente y cómodo para largas jornadas en el agua. Number 4. Old Town Topwater. El Old Town Topwater 120 ePDL Angler es un kayak diseñado especialmente para los amantes de la pesca que buscan estabilidad, comodidad y maniobrabilidad en un solo circuito. Con una longitud de 12 pies, este kayak ofrece un equilibrio ideal entre espacio y facilidad de transporte, permitiendo acceder a zonas de pesca tanto en aguas tranquilas como en lagos y ríos. Una de las características más destacadas es su sistema PDL, pedal drive launch, que permite propulsarse usando pedals en lugar de un remo tradicional. Esto no solo libera las manos para lanzar la cana y manipular el equipo, sino que también proporciona un movimiento eficiente y silencioso, esencial para acercarse a los peces sin espantarlos. Además, el sistema PDL es fácil de usar y ofrece un buen control de dirección gracias a su timing integrado. En cuanto a la estabilidad, el casco ancho y plano garantiza que el kayak se mantenga firme incluso cuando el pescador se mueve o se levanta para lanzar. Su asiento ajustable y ergonómico ofrece soporte lumbar, crucial para largas jornadas en el agua. El kayak incluye múltiples espacios para almacenamiento y accesorios, como portacanas y compartimentos estancos, facilitando la organización del equipo. En resumen, el Old Town Topwater 120 ePDL Angler es una excelente opción para pescadores que desean un kayak cómodo, maniobrable y bien equipado, con la ventaja añadida de la propulsión por pedals, que mejora la experiencia de pesca y la efectividad en el agua. Number 5. Wilderness Systems Radar 135. El Wilderness Systems Radar 135 es un kayak sedantop diseñado especialmente para pescadores que buscan comodidad, estabilidad y rendimiento en el agua. Con una longitud de 13 pies y 6 pulgadas, este kayak ofrece un equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y espacio para almacenamiento, ideal para jornadas largas de pesca. Una de sus características más destacadas es la gran estabilidad que brinda, gracias a su casco ancho y diseño robusto, lo que permite al usuario moverse con confianza incluso en aguas ligeramente agitadas. Esto es especialmente valioso para pescadores que necesitan estar de pie o cambiar de posición para lanzar la cana. El Radar 135 cuenta con un asiento ergonómico ajustable y bien acolchado, que garantiza comodidad durante horas, algo fundamental para evitar fatiga. Además, tiene múltiples espacios de almacenamiento,
incluyendo compartimentos celados para mantener el equipo seco y organizadores integrados para accesorios de pesca como canas, señuelos y reeds. También incorpora detalles prácticos como soportes para canas, portavesos, y anillas en D para asegurar equipo adicional o un motor eléctrico. Su construcción en polietileno de alta densidad asegura resistencia a golpes y durabilidad a largo plazo. En resumen, el Wilderness Systems Radar 135 es un kayak premium para pescadores que valoran estabilidad, comodidad y funcionalidad. Perfecto para quienes buscan una experiencia de pesca efficient y agradable, tanto en lagos como en aguas costeras.